Selamat malam, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah join di webinar kali ini. Kali ini kami dari Internegeri Migration berkolaborasi dengan IPS Malaysia menyelenggarakan webinar mengenai Malaysia My Second Home. Partner saya kali ini Judith Leo akan presentasi mengenai Malaysia My Second Home, dan dia orang Malaysia. Ya, sedikit mengenai Internegeri dan juga eh, IPS ya. Internegeri Migration itu berdiri sejak 2018 dan kami mulai dengan actually EB5, kemudian Spain Golden Visa, dan saya dengan Judith dari IPS yaitu International Property Settlement Malaysia mulai kerjasama itu tahun 2021 dengan Portugal, diawali dengan Portugal Golden Visa, dan sampai sekarang kami sudah berkolaborasi untuk Portugal Golden Visa, Spain Golden Visa, Greece Golden Visa, lebih banyak Europe ya. Itu adalah Golden Visa adalah residence permit by passive investment dengan properti dan juga dengan funds untuk investor yang ingin punya KTP di Uni Eropa dan negara Uni Eropa tanpa harus pindah ke sana. Kalau investor mereka nggak mau pindah, tapi mereka mau KTP-nya untuk global mobility. Nah, untuk Malaysia My Second Home ini adalah presentasi pertama kami, dan hopefully this will not be the last ya. Judith sangat berpengalaman dari tahun 2010 dengan properti di Australia. Ini jagonya properti Australia ini Judith. Dan juga UK. Jadi kalau Anda mau tanya tentang properti Australia, terutama anaknya sekolah di Australia juga, soalnya Anda bisa tanya-tanya ke Judith. Oke, tanpa berlama-lama, Judith, time is yours. Okey. Okey, saya akan cuba membuat presentasi ini dalam bahasa Malaysia. Kerana bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia lebih kurang sama. Jadi, saya berharap anda akan faham. Okey, sedikit mengenai Malaysia. Malaysia ialah satu negara yang saya berasa sangat bertuah kerana kami ada banyak bandar-bandar dan kota-kota yang besar. Dan juga kami seperti Indonesia, kami juga ada banyak beach dan resort seperti Bali, kami ada Langkawi. Dan ekonomi kami memang semakin bagus. Dan kami bertuah kerana kami ada minyak. So kami tidak perlu macam count on another country for oil. Government kami lebih kurang sangat stabil, dan cuaca kami macam Indonesia selalu cuaca tropical. Dan kami berada di satu lokasi yang strategik untuk shipping, seperti port dalam Klang dan port Johor. Memang pelabuhan yang popular. Malaysia pada tahun 2024 telah membaharui program Malaysia My Second Home yang kami sebut MM2H. Dan MM2H sekarang sangat popular. Dia popular kerana banyak orang suka datang ke Malaysia kerana Malaysia selamat. Dan Malaysia ada satu lifestyle yang bagus. Cost of living kami rendah, dan kami ada infrastruktur yang bagus. Dan banyak tempat boleh macam holiday, and kami ialah tempat yang ketujuh untuk retire, dan tempat yang ketiga untuk expat lifestyle. Malaysia My Second Home memperbolehkan anda membawa keluarga, memperbolehkan anda membuat beredukasi anak-anak di Malaysia, dan juga Malaysia
healthcare di Malaysia amat bagus dan membolehkan anda juga menggunakan healthcare di Malaysia. Dan terutamanya saya rasa, saya dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, saya rasa masa ini ialah masa yang amat bagus untuk membuat investment di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur. Kerana sudah banyak-banyak tahun property prices tidak naik dengan banyak. Jadi sekarang saya rasa terutamanya banyak investors yang masuk akan membuat property prices kami naik. Jadi sekarang ialah masa yang bagus. Dan kalau anda memilih lokasi yang bagus, sewa keluar tidak susah. Kalau di KLCC ada Airbnb, tetapi di luar KLCC sedikit pun tidak susah. Jadi ini adalah sebabnya Malaysia My Second Home sangat popular. Dalam Oktober 2024 sampai sekarang, kami mendapat 3,000 aplikasi dan kami ada 4 program, Platinum, Emas, Gold, Silver, dan SEZ, Special Economic Zone. Nanti saya akan elaborate. Program ini telah earn US dollar 196 million kepada negara kami. Jadi saya rasa program ini amat sukses sekarang. Jadi macam tadi ada 4 tier dalam Malaysia My Second Home. Platinum, Gold, Silver dan Special Economic Zone. Program ini ialah satu program dengan investor. Jadi pertamanya satu step yang pertama ialah fixed deposit. Anda kalau dalam Platinum perlu melaburkan 1 million 1 juta US dollar di dalam fixed deposit. Dan dalam Platinum, anda boleh dalam 1 tahun mengeluarkan setengah atau 500,000 US dollar. Selepas itu, anda memerlukan membeli sebuah property di Malaysia. Dan minimum value ialah 2 million ringgit. Lebih kurang 500,000 US dollar. Jadi program ini Platinum membolehkan anda kerja di Malaysia dan juga tinggal di Malaysia. Kerja dan tinggal juga. Ada lagi tier emas. Tier emas 15 tahun anda dapat visa term dan anda memerlukan melabur 500,000 US dollar. Dan lepas 1 tahun anda boleh mengeluarkan setengah untuk membeli sebuah rumah dan minimum value ialah 1 million ringgit, lebih kurang 250 ribu US dollar. Program ini membolehkan anda mendapati visa untuk 15 tahun tetapi anda boleh tinggal di Malaysia untuk 15 tahun tetapi anda tidak boleh kerja. Silver tier pula visa term 5 tahun. Silver tier ialah tier yang paling popular. US dollar untuk masuk melaburkan di fixed deposit 150,000 dan the minimum property value lepas 1 tahun boleh keluarkan dan melaburkan dalam 600,000 ringgit. Dan entry level residency anda tidak boleh kerja tetapi anda boleh tinggal di Malaysia 5 tahun dan lepas tu anda boleh membaharui 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Di SEC, SEZ tier, visa termnya 10 tahun. Anda perlu, kalau anda umur 21 sampai 49,
Anda perlu melaburkan 60,000 sahaja, 65,000 sahaja. Dan boleh dan kalau anda 50 tahun dan ke atas 32,000 US dollar sahaja. Dan seperti yang tier-tier yang lain, selepas 1 tahun anda boleh mengeluarkan wang ini dan membeli sebuah properti dan minimum value ialah 500,000 dan mesti di Johor Forest City. Jadi ini ialah minimum tier untuk membeli sebuah rumah. Tetapi di Kuala Lumpur, kalau anda mau membeli di Kuala Lumpur, minimum ialah 1 juta ringgit, lebih kurang 250,000 US dollar. Ya, jadi itu ialah macam uh, rule Kuala Lumpur. Okay. Jadi gold dan platinum kategori saya boleh macam elaborate lebih banyak. Minimum age 25 tahun, fixed deposit gold 500,000 US dollar, platinum 1 million US dollar. 50% boleh 50% boleh diambil keluar. Gold dia punya application fee 3,000. Platinum application fee agak mahal kerana platinum boleh kerja. Jadi 200,000 ialah dia punya application fee. Ini pergi ke kerajaan. Bukan datang ke macam kami. Ini ialah application fee ke kerajaan. MM2H agent fee iaitu kami dan kolik-kolik kami ialah 55,000 untuk gold dan 70,000 untuk platinum. Fee ini ialah yang dibagikan dari kerajaan. Kami tidak boleh determine fee kami sendiri, tidak boleh. Ini fee ialah set. Dan dalam fee ini ada macam application fee dan semua it comes out of this fee. Kalau gold, anda perlu membeli satu property minimum 1 million. Anda perlu membeli property ini dalam tahun 1 ke tahun 2. Dalam tahun yang kedua, anda mesti sudah mempunyai property. Platinum 2 million ringgit minimum property that you have to buy. And anda tidak boleh menjual property ini untuk 10 tahun. Tapi kalau anda nak membeli property yang lebih mahal, boleh. Jadi anda boleh jual dan membeli sebuah property yang lebih mahal. Gold ialah 15 tahun untuk residents in Malaysia, platinum 20 tahun. Renewal fee untuk gold lebih kurang 3,000, platinum lebih kurang 5,000. Dalam semua program ini, kanak-kanak anda boleh mendapatkan pelajaran education facility dalam Malaysia. Hanya platinum saja anda boleh kerja, gold dan silver dan SEZ anda tidak boleh kerja. Silver ialah program yang paling popular. Minimum age ialah 25 tahun, fixed deposit hanya 150,000 US dollar dalam any Malaysian bank. Setengah boleh dikeluarkan untuk membeli sebuah rumah. Application fee SEZ dengan silver sama, 1,000 ringgit sahaja dan the agent fee is 40,000 ringgit. SEZ minimum age ialah 21 tahun dan fixed depositnya agak rendah. 65,000 kalau anda 21 sampai 49 tahun umur, dan fixed deposit kalau anda lebih dari 50 tahun 32,000 US dollar sahaja. Housing, anda mesti membeli sebuah property di Johor Special Economic Zone, iaitu di Iskandar. And then silver, anda perlu membeli sebuah property untuk 600,000 ringgit. Tetapi di Kuala Lumpur ialah 1 million ringgit ialah minimum requirement.
Anda tidak boleh menjual properti untuk 10 tahun. Dan kalau special economic zone, Anda dapat 10 tahun pass, dan silver 5 years pass. Tapi Anda boleh renew dan renew. Renewal fee agak rendah, 300 saja untuk SEZ dan lebih kurang 1,500 untuk silver. Dan dalam semua program, kanak-kanak Anda boleh mendapat pelajaran education di Malaysia, dan Anda tidak boleh kerja dalam SEC dan silver category. Rules yang lain ialah kalau anda lebih muda dari umur 50, Anda mesti tinggal di Malaysia selama 90 hari dalam 1 tahun. Tetapi kalau Anda ada macam dependents, semua dependents residents in Malaysia juga dikira. Jadi kalau macam anda dan spouse, ibu bapa anda dan 2 anak, 6 orang. Jadi anda perlu tinggal semua together 90 hari divided by 6. So you can spread it out. Other people, even your spouse can live here, and the days will be counted. Kalau anda 50 tahun dan ke atas, there is no minimum stay requirement. After approval, anda perlu membuat medical check-up di Malaysia, dan medical insurance is required. Jadi, yang pertamanya, satu informasi yang kami akan tanya anda ialah passport information, lepas tu the height and weight of each of the applicants. And kami akan mendapat quotation untuk insurance for you. And anda boleh membawa spouse, children under 21, kanak-kanak yang lebih muda dari 21 tahun, dan kalau lebih dari 21 tahun boleh sampai 34 tahun, tetapi mesti tidak bekerja dan single, belum berkahwin lagi. Parents and in-laws and also disabled children, no age limit. Aplikasinya sebenarnya sangat senang. Kami akan kalau anda keen, anda mendapat informasi dari kami dan appoint kami untuk represent you. Lepas tu anda pilih kategori platinum, emas, silver atau SEZ, and then kami akan membagi anda satu list of documents. List of documents ini kadang-kadang require translation and legalization in the Malaysian Embassy. Tetapi ini kami akan menolong anda. Lepas semua dokumen di-prepared, then kami akan gather the documents dan submit. Lepas submit, anda boleh tunggu lebih kurang 4 bulan dan boleh dapat the pre-approval. Lepas tu anda boleh datang ke Malaysia, membuka bank account untuk membuat pelaburan, dan lepas itu kami akan membawa pasport anda ke Putrajaya untuk mendapatkan satu stiker macam ini. Sebenarnya kami specialize in properties di Malaysia, dan ini adalah 2 property yang saya sangat suka di Malaysia untuk mempromote, kerana property ini ialah property yang saya rasa orang tempatan, locals pun melabur dalam property ini. Jadi kalau anda berminat dalam property di Malaysia, anda boleh menghubungi kami untuk mendapat lebih banyak informasi mengenai property ini. Salah sebuah property ini ialah di Bangsa Hill Park, dan kami ada lebih kurang 4 atau 5 developments di Kuala Lumpur, in the central of Kuala Lumpur juga. Okey, saya berharap anda boleh faham apa-apa yang saya telah mempresentasi. Ini ialah kontak Georgina kalau anda ada pertanyaan. Kami telah also summarize yang ada Q&A yang saya tengok saya boleh jawab. Can the MM2H program lead to permanent residency? Unfortunately, the MM2H program does not lead to permanent residency in Malaysia. It is a temporary residence by investment.
what privileges do I get from this program and what are the requirements? I think I've detailed the privileges. Judith, sorry, Judith, can you do in Malay? Okay, apakah boleh? Sorry, Judith, kalau tidak boleh jadi permanent resident berarti itu properti tidak boleh dijual ya, tidak bisa Okay, exit. How to boleh. exit? Selepas 10 tahun Anda boleh exit. Property Tanpa ini ya dan you can get the MM2H tapi bisa renew MM2H-nya tanpa punya properti, boleh. bisa jual. Selepas 10 tahun. Boleh. Jadi Anda boleh exit. Sebenarnya saya rasa tanpa MM2H pun property di Malaysia, ada property di Malaysia yang boleh you can invest because it's a good time to invest in Malaysia at the moment. So I think from Indonesia, from Indochina, people should be looking at Malaysia as an investment destination at the moment because it is a good time. Jadi and selepas and MM2H comes with the investment if you want. And you can exit. Anda boleh exit. Anda tidak boleh mendapat permanent residency, tetapi Anda boleh mendapat temporary residency ini dan Anda boleh menjual property yang Anda beli. Dan Anda boleh jual kepada local, kepada foreigners. There's no requirement, who you sell to. And what privileges do I get from this program? Ada banyak kebaikan MM2H ini. Saya rasa kebaikan yang paling bagus ialah satu plan B. Kerana kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam negara kami. Jadi saya rasa kadang-kadang terutamanya kalau if you can afford a plan B is always a good idea. And selepas itu, of course, Malaysia ialah satu tempat yang saya rasa lifestyle. Saya rasa Kuala Lumpur lifestyle lebih bagus dari Jakarta in certain aspects, macam traffic jam and all that. And also education is very good here. The international schools are very good. So saya rasa Malaysia ialah satu tempat yang bagus untuk tinggal. Am I allowed to open a bank account? Yes, you can open. In fact, that's a requirement. You have to open a bank account for your fixed deposit. And are you involved to invest in stocks? Yes, you can invest in stocks in Kuala Lumpur. And you will have a bank account. Can I relocate and enjoy the same benefits as Malaysian residents? Yes, you can relocate. You can live here. In certain programs, you cannot work here, but you can certainly live here and enjoy the same benefits as Malaysian residents. If I apply under the Gold category and request special permission, can I obtain the right to work or run a business for the same duration as the MM2H? If you apply under the Gold category, you cannot work. But if you have special permission, like for example, a company sponsors you, yes, you can work in Malaysia. So it is more you have an MM2H and an employment visa. What professional or business opportunities are available for MM2H visa holders? There are many professional and business opportunities in Malaysia. Malaysia has many industries. We are famous for manufacturing, for oil and gas, for agriculture. So I think that Malaysia is a very good place for business opportunities. But being an MM2H holder, unless you are a platinum holder, you cannot work, and strictly speaking, you cannot hold businesses. You can be an investor, but you have to be a passive investor in a business. What is the required investment amount and what documents needed? I think we have tabled that, but don't worry if I went through too quickly. Please request for this presentation and Georgina and her team will send it to you. Does this program grant dual citizenship? Unfortunately, Malaysia, my second home, does not lead to permanent residency or citizenship. Malaysia, my second home, tidak boleh melanjutkan ke permanent residency atau how do I say citizenship?
Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan. Judith, maybe you can explore a little bit bedanya MM2H dengan PR. Okay. PR ialah satu, I suppose that is temporary residency. Temporary residency ialah satu residency yang ada requirement seperti investment and all that. So yang itu temporary residency. Permanent residency kebanyakan tidak ada requirement untuk investment. So you get a permanent residency and you don't have to invest in the country. And of course, and then there are of course timelines, 5 years, 10 years, and all that. And permanent residencies tend to be longer periods. Although for Australia, it's not. I'm on a 1-year renewal permanent residency. And then citizenship, of course, you have the passport and you can do everything in the country. You can vote, you can work for the government and all that. So you have all the rights. So that's the differences between the different tiers. But I still think a temporary residency is a good plan B. Is it possible to eventually obtain a Malaysian IC? Unfortunately, no. The Malaysian IC, whether it's the what we call the red IC, which is for permanent residents, or the blue IC, which is for citizens, you can't get that. It does not lead to it. And work in the government sector, and unfortunately, no. Unless you apply in the platinum category, you can work, but not with the government probably. Let me see. I think I had a few more questions here. Sure. In the event that I pass away within 10 years of purchasing the property, what's the process for transferring ownership? A lot of the time when you apply for a property, when you purchase a property with us, we always ask if you would like to write a simple will so that you can will it to your next of kin. And then it's easier. Otherwise, it will refer to the mandate that you have in your country. And then by the time it comes here, it's a little bit more complicated. But you can write a simple will here and will it to your next of kin. Can opening a bank account and medical checkup be done in Indonesia instead? You can't. You have to do the bank account here. The medical checkup, I have to check, but I think you can't either. You have to do the medical checkups. It's a simple medical checkup over here. Yeah, so you do have to be present here, but you are present here only after the pre-approval. So we submit the documents, you get the pre-approval, then you make a short trip for the bank account and also for the sticker for us to get the permanent for us to get the sticker in your passport. Are there any fiscal incentives such as free VAT, land building tax, etc.? Not necessarily for MM2H program, but other government programs such as the SEZ Johor Forest. Yes, I think with Johor, there are certain tax benefits. I'm not sure actually. I have to get back to you on this one. I should know it, but I don't know this particular answer. Let me get back to you on any special economic or tax benefits in Johor. I'll get back to you on this one. Can you suggest how much is health insurance cost approx for adults 40 to 45 years of age? I would say maybe 3,000 a year ringgit, 2 or 3,000 a year ringgit. It depends on a few factors, but I would say 40 to 45, yeah, 2 to 3,000 a ringgit a year. Yeah. So I think I might have covered most of your inquiries. I need to get back to you on the any tax benefits in Johor, and I'll get back to you on that question. Any other questions? Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh langsung, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, silakan. Kalau nggak mau capek-capek nulis, langsung aja nanya. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada?
No? Then thank you for joining today. Georgina, any last words? Yeah, okay. Can you show my contact details, please? Yeah, sure. One moment, let me bring that up again. Yeah. So do contact us for any of for these slides if you'd like, and any other information you may require. And if we can't reply on that, we might have to check with accountants or the government. We'll certainly try and get back to you. Yeah. So, oh, one more, Judith. Please share your deck. Okay, So what will be if my people, tax yeah. residency? So Okay, I forgot one so more question. yeah. Can I? Yeah. So, kalau orang sudah punya properti sebelumnya, itu bisa apply MM2H pakai harga yang dia beli, harga properti original properti dia beli, atau valuasi the current price, harga sekarang, atau bagaimana? Ini ada beberapa yang tanya. Jadi mereka sudah punya propertinya, properti di Malaysia, karena banyak orang punya properti di Malaysia. Nah, ini gimana nih kalau mau apply MM2H? You can apply for MM2H if you already have a property, but that is the minimum the amounts like in those categories. But if you meet those minimum amounts, yes, certainly contact us and we will be glad to process your MM2H. And it's a waste if you don't get an MM2H if you have a property in Malaysia, certainly. Ya, harga apa yang dipakai? Is it the current price atau harga waktu beli? Harga waktu beli. Oh, oke. Mhm. Oke. Baik. So, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp ke saya, Kak. Karena Anda semua udah kami hubungi ya lewat WhatsApp dan juga lewat email. Dan kami akan mengirimkan rekaman dari webinar dan juga presentasinya kepada Anda by WhatsApp Yeah. atau by email juga. Yeah. Oke. So Oke, Judith, thank there you. was a Oh, okay. yeah. Okay, go ahead. There was a question here about tax residency. Let me read out the question because I thought it was quite interesting. What will be my tax residency on MM2H? So, whether you have MM2H or not, the tax residency is dependent on where you stay. In tax terms, we call it domicile. If you stay in Malaysia for more than 182 days per year, so which you don't have to if you have MM2H, and even if you don't have MM2H, you may like to, like if you're working in Malaysia. If you stay in Malaysia for more than 182 days per year in a calendar year, your income earned in Malaysia is taxed at the local rates. A lot it depends on, and this is for anyone actually. In Malaysia, foreign source income for now is not taxed, it's tax exempt. Okay, for now. All right. If you're a non-resident, that means you don't stay in Malaysia for more than 182 days per year. You are taxed, for example, if you have rental income, then like the property that you buy, you're renting it out, then you are taxed at a flat rate of 28%. So there is this rule called the 182 days. So it depends on how long actually you stay in Malaysia. Then you are taxed at the local rates, and often your foreign income is tax exempt. I proviso all that because I'm not a tax accountant. I'm an accountant, but I'm not a tax accountant. And so but most, I think, foreign income are if it's foreign source income, it's tax exempt. Okay, and also Malaysia has quite a lot of treaties with other countries. I'm very sure Malaysia would have a treaty with Indonesia. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Any questions? You can just raise your hand or maybe you can write your questions. Yeah, Mega, you wanted to ask one more question? We will share our deck with you, Yes, certainly. yes. Yeah, we will share the deck and also the webinar. What are the tax rates for personal income? It's a tiered
tax rate. They range from 0 to 1% if it's less than 20,000 ringgit. And if it's above 2 million ringgit, then it's 30%. But on average, it's perhaps around 20%. It's a tiered rate. Any other Okay. questions? Any other questions? What No? are the chances Okay. of getting approval for employment or business? The only way you can for the MM2H be allowed to work is under the platinum category. Foreigners can open businesses. You can be a shareholder of businesses in Malaysia. And I happen to be an accountant and be associated with several companies, secretarial companies. So we can assist you to sort of set up a company and be a shareholder. You cannot be an active sort of be employed, but you can own companies in Malaysia. Yes, 30% is the highest. For tax rate, 30% is our highest tax rate. For the income Yeah. tax. Yeah. Oh, it's lower than Indonesia for sure. Above 2 million ringgit. Yeah. 30%. Okay, Bapak Ibu, any questions? Yeah. Yeah, that's why Indo is 35. That's why. Is there bank interest or savings deposited in the bank? Certainly. It's a fixed deposit and you will get a bank interest on fixed deposits. The current rate, fixed deposit rates is probably about 3% at the moment. Yeah. About 3%. 3.5% if you probably negotiable. Oke. Baiklah Bapak Ibu, nanti kalau untuk selanjutnya misalnya Anda ingin memilih properti atau Anda sudah punya properti dan ingin apply untuk MM2H, bisa kontak kami lagi. Oh, one more, I forgot. Itu properti hanya boleh in MM2H, the property boleh cuma satu or you can buy many and then combine into a minimum investment. It has to be in the one investment for the minimum category. But having said that, like in Malaysia, in Kuala Lumpur, properties, it's probably quite hard to find properties under 1 million ringgit. Yeah. But it has to be, like say in Kuala Lumpur, it has to be minimum 1 million ringgit. It cannot be combined. Oke. Kayaknya sudah semua. Okay, one more Judith. Sure. If you have an existing medical condition, does it make it tougher for the MM2H? Probably yes. We have not somehow experienced that. But I have to check. It does require a medical checkup. So probably yes. Let me get back to you if my colleagues have had any experience in this. I'll get back to you on that one. Yes, because this is also a question from my brother-in-law because he he did his surgery, eye surgery and so on in Penang, so he also has raised the similar questions to me. Okay, let me inquire with that. Okay. So, okay, no more questions? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di webinar ini dan terutama terima kasih karena sudah on time hadir. Bahkan 10 menit sebelumnya udah pada login ya di webinar ini. Terima kasih. Kami akan menghubungi Anda lebih lanjut dan juga share ya untuk presentasi dan juga rekaman dari webinar ini. Thank you Judith for Thank you. the presentation and okay.
Have a good night, everyone. Have a pleasant evening, everyone. Thank you.